প্রথমত CSF থাকে সাবঅর্ডিনেট স্পেসে। What is subordinate space? It is the space between arachnoid matter and parameter. Above arachnoid matter, there is dura matter. Okay. So it is a fluid which is present in the subordinate space, both covering the cerebral hemisphere as well as the spinal cord. It is acting as a buffer, and it is also giving some nutrition to the brain. Also acts as a drainage system. So CSF production is done by the coronal plexus present in the lateral ventricles, third and fourth ventricles, mainly lateral ventricles. Because lateral ventricle size is অনেকটা বড় আছে, it's a little larger size. And then there is a circulation of CSF. It is continuously produced and also drained. That involves the anatomical part which I have escaped. So how it is formed? It is formed just like a formation of urine by the glomerulus. Glomerulus is a tough capillaries. Same thing is protein is tough capillaries. They are ultrafiltrate, not a simple filtrate. The semi-permeable membrane is there, so it doesn't allow higher molecular weights to pass through, including lipids. So, and the amount which is present in the plasma is not same as that of CSF. So there is a difference between the two. So production of CSF is at the rate of almost 0.3 to 0.4 ml per minute. That means to get 1 ml of CSF we will require 2.5 minutes time. And in an adult, on an average, the amount of CSF present is about 125 ml. And these 125 ml, if you calculate, so 2.5 minutes per ml of CSF production, it will take about 5 to 6 hours time to replace. So these 225 ml is somewhat indicative. So there might be individual to individual variation based on the skull size. And of course, in the child, the amount will be much less. Okay. So that, since it is produced by the coronal plexus and also drained simultaneously, so there will be balance between the two. If the production rate is high but the drainage is insufficient, then there will be blockage. The excess amount of CSF will be produced. Same thing will happen if the production is normal, but blockage sets the cover will be blocked. Then the CSF will even pent up. The excess secretion will be there. So that will cause excess CSF pressure on the brain. So that will cause problem. We don't want anything. We don't want neither less nor more. To ensure proper functioning of the brain and to avoid compression. So CSF flow basically occurs over the surface of the brain and then the spinal cord also. Okay. So there is a continuous production because it is also an excretory site for the brain. Brain metabolites are also excreted to the CSF. So until unless that is cleared, so toxic metabolites will be there in the CSF and that will cause some impairment of the brain function. So if you look at the plasma and the CSF, CSF is formed from plasma basically. So since it is a semi-permeable membrane akin to somewhat globular membrane, so in urine we don't have any lipid. So similarly, the CSF there will be no lipid and there will be no bilirubin as well. So that's why the color of the CSF is just like water. Absolutely water. You cannot differentiate between a clear CSF, normal CSF and a water visually. No, not possible. You understand? So there is no lipid, there is no bilirubin. So it is an ultrafiltrate and the concentration of the substance, if we look at this thing, glucose is present normally and on average this is all indicative only. There will be some variation and usually 50% of that glucose is present in the CSF. Now somebody's blood glucose level is high, diabetic patient. So his blood glucose level will be high, CSF glucose level will also be high.
That you have to remember. Okay. Similarly, uric acid, you see, it is a sparingly soluble substance. It's not that water soluble. You see, it is present in the plasma, but because of the blood-brain barrier, all these substances which are present here at the lower concentration, significantly lower concentration, some parameters, because of the blood-brain barrier. Okay. Now look at the protein. If it is gram concentration, that is 7 grams, means 7,000 milligram. Normal protein level in the plasma is 6 to 8 gram per deciliter. That means 6,000 milligram to 8,000 milligram per deciliter. I have made an average of 7, just for your understanding. And in the spinal canal, you can see there is a lumbar region, and in the brain there are two regions, ventricular and cisterna. CSF composition also varies a little bit, and we draw sample from the lumbar puncture. So therefore, these will be the reference range for protein. What is the normal level of CSF protein? Will be 15 to 45. Similarly, CSF glucose will be around 40, 45. Fasting level, I am just telling you. With the diet, it will go on varying, and then brain will also extract glucose. Albumin, again, is a high molecular weight protein, just like protein. So it will not allow. In the urine, you know, in 24 hours time, only 150 milligram is, excreted. That is not detectable by the normal method. Similarly, here you see it is 3,600 milligram. And now you look at this thing, and you see a significant drop. You multiply it by 1,000, it will be nearly 15.5. So proportional decrease will be there. But sodium, potassium is an ion. So you see there is not much difference, only potassium level is slightly lower, but magnesium level is higher. The only ion which is higher concentration, and chloride level is also higher in CSF. These are done for the body's physiological mechanism, requirement also. So if you look at the CSF albumin ratio, CSF albumin globulin ratio, it is about 3:1. Normally in plasma, it is 1 to 1.5:1. Now here the CSF AG ratio is 3.1. If you look at the serum protein versus CSF protein, so if you look at here serum protein, you look at this figure, it is nearly 200 times less in the CSF. This 200 times more in the plasma. So basically a very small amount of protein, usually in the form of albumin, is present in CSF. So we measure basically in CSF albumin. But globulin can also be present if there is an immunological reaction. If there is an immunological disease, then immunoglobulin level will also be present there. And that will be locally synthesized, not transferred from blood. Local production by the malignant cells. Okay. So equilibration time, there is one important point, that whatever the blood glucose level at a given point of time will not be the same with CSF. It will take about 2 to 6 hours time. Suppose now my blood glucose level is 100. So if I measure CSF, this 50% of this one will be after 4 hours. So while you are doing a CSF analysis, try to remember that the equilibration time between plasma glucose and CSF glucose is 2 to 6 hours, average 4 hours. So you collect a blood, at least possible in a selective case, if possible, draw a blood sample. At least in an emergency situation you cannot do it, at least draw one blood sample so that you get an idea whether the patient is diabetic or not. Because this will have a very good implication on this level, because the glucose level is initially high. Then the interpretation you will do that the patient is diabetic, it will be clear while I will be showing the report of the patient. So that you
must remember, if possible, draw a blood sample. Even if you do it, for practical purposes, patient has come with a history of meningitis, you need a LP done immediately. Draw a sample to rule out that patient is diabetic or not, or what is his blood glucose. Because you don't know the patient has come. He will come after taking some treatment, after taking IV glucose also. You don't know. And note it down. The patient is on IV dextrose or IV fluid. So the report which you will get will not indicate the actual figure. And also the body is under stress because of the disease. So normal appearance of CSF will be basically ছবি তোলা বন্ধ করো, লেখো, বড়, সব বইয়ে লেখা আছে, কিছুই নতুন কিছু নয়, চুপচাপ বসে বসে মুখস্থ করো, আর কিছু করার দরকার নেই, চুপচাপ যতটা পারো লিখে নাও, বাকিগুলো চুপচাপ বুঝবে, বুঝে নাও, তাহলেই হয়ে যাবে। এগুলো বইয়ে যে কোনো একটা প্র্যাকটিক্যাল বই বার করবে, পেয়ে যাবে, ভালো করে একটু বুঝে নাও, ক্লিয়ার, একদম নর্মাল বললাম, জাস্ট ওয়াটার লাইক, সেটা ক্লিয়ার, ট্রান্সপারেন্ট, কালারলেস, সিম্পল, এগুলো মুখস্থ করার কিছু দরকার নেই। প্রোটিনের লেভেল বললাম, লাম্বার পাংচার থেকে করি বলে এই ভ্যালুটা এরকম আছে, যেটুকু পরে লিখে নাও, তাহলে নর্মাল ভ্যালুটা লিখে নাও কমসে কম, এই প্রোটিনটা আর সেল কাউন্টটা লাগবে। আর গ্লুকোজ লেভেলটা ওই মোটামুটি 45-এর কাছাকাছি যাবো, 45 to 50 গ্লুকোজ লেভেল, CSF গ্লুকোজ লেভেল, ওটা লিখে রাখো 45 to 50, আগেকার স্লাইডে দেখাচ্ছি, আগেকার স্লাইডে 45 to 80 দেখেছি, ওটা 45 to 50 করে রাখা, ব্যাস আপনার 45 to 60 বা 50 যা হোক একটা কিছু করে রাখা দাও। কাজে লাগবে এইটা, প্রোটিনটা আর সুগারটা। আপার লিমিটটা মোটামুটি 45 থাকে, নর্মাল ইন্ডিভিজুয়াল। হাইপোপ্রোটিনিমা যদি থাকে তো লেভেলটা কমে যাবে, বোঝাতে পারলাম? হাইপোঅ্যালবুমিনিমা যদি কারো থাকে তো লেভেলটা কম থাকবে, সেটাও একটা ইম্পর্টেন্ট পার্ট, সেটাও দেখতে হবে। ইন্টারপ্রিটেশনে গড়বড় করবো তাহলে, বোঝা গেল? কোরিলেশনটা পাচ্ছে, বুঝতে পারছো দুটো কি করে কোরিলেট করতে হয়? এই লোয়ার রেঞ্জটা কেন রাখা আছে এখানে? There will be range also. So you have to interpret a report accordingly. এইবারে তোমাদের মনে রাখতে হবে যে অ্যাপিয়ারেন্স কিরকম থাকে ডিজিজে। ভাইরাল 3টে টাইপের ইনফেকশন হয়, ভাইরাল হতে পারে, ব্যাকটেরিয়াল হতে পারে, বা টিউবারকুলার। আর একটা হয় ফাঙ্গাস, ফাঙ্গাসটা একটু রেয়ার, ইমিউনো কম্প্রোমাইজড পেশেন্ট ছাড়া ইউজুয়ালি ফাঙ্গাল ইনফেকশন হয় না। ফাঙ্গাল ইনফেকশন ইজ ভেরি ডেঞ্জারাস থিং, ভেরি ডিফিকাল্ট টু treat. So there are different types of bacteria also. So normally there are two types basically. One is herpes simplex virus or Japanese encephalitis, which was once upon a time common during my MBBS time, 1985, 84, 85 to 1988. The full world was booked with Japanese encephalitis patients because Burdwan town was famous for, and the adjoining areas were famous for Japanese encephalitis. In fact, because of this thing, so bacterial, the appearance will be turbid. The moment if you see a turbid CSF, you make a diagnosis that it is bacterial. And in tubercular, it will be, there will be clearly turbid. Here also this will be turbid, this will be also be turbid, so there will be confusion between viral and tubercular. And in both the situations, lymphocytes will be predominant cell. Here it will be new polymorphonuclear lymphocytes. In an attempt, neutrophil will come into play because that will try to kill the bacteria. I'll tell you, redness or red, this is because of the hemorrhage. That hemorrhage may be within the, CSF itself, or while you are doing a lumbar puncture, you may cause an accidental prick in the blood vessel, in the root. So that will also allow the CSF to be hemorrhagic. So that you have to rule out. How will you rule out? That I will say to you. And xanthochromia means yellowish discoloration, just like jaundice. So if there is a hemorrhage in the cerebrospinal fluid, so that RBC will be lysed, and the heme component will be broken down into bilirubin, and that will take a nearly 12 hours time. So if you want to see xanthochromia, which is not required nowadays because of the advent of widespread CT scan, in our time, when it is 1985-86,
CT scan was not available. So we had to diagnose xanthochromia by LP only. After making a provisional diagnosis of subarachnoid hemorrhage, in fact, I have done it during my internship. I diagnosed the case, and that I will show it to you. 86, it was diagnosed from the history because I read this book thoroughly, this particular book, and examined the patient thoroughly to diagnose. Only one finding was there, neck rigidity was there, no other finding I could get it. That the patient, in fact, became unconscious while doing a Harinam Sankirtan and then regained consciousness. And that was a clue to me, and that finding led me to diagnosis of subarachnoid hemorrhage. Anyway, if you make an accidental prick during lumbar puncture, which I would have demonstrated to you, so initially you will get a blood like this. Since you have made an accidental prick, so that needle has gone inside. So in the subsequent slide, the blood will decrease. Okay. Now all these samples you cannot send it for diagnostic test. Once you get a clear fluid, then only you will be able to send it. But if you centrifuge it, then there you may get a pellet. If you examine this sample, which is appearing looking almost same, water color, but under a microscope, at least several lakhs of RBCs will be found. So the moment if you make a hemorrhagic trap, inform the laboratory that it is a hemorrhagic trap. So the RBC level they will try to ignore, or they will incorporate a report with the comment the sample was hemorrhagic. But these three samples you must never send. And if you are forced to send because there is a problem, then from that other parameters can be studied, but with a question. Because with this thing, protein has also come. You have pricked the blood, the protein level will be high, and it is in gram concentration, and it is in milligram concentration. You get my point? So you basically will not be able to interpret. In blood, in plasma, it is present in the gram concentration, and in CSF, it is present in milligram concentration. So almost that is 10 to the power 3. Nearly. 10 to the power, forget about 10 to the power 2, even if I consider 100. So 100 times more. The slight contamination will raise the protein level. So you must keep it in mind. Now, drawing so much of blood, that's 8 ml CSF you have drawn out of 125 ml, then again from where another 2 samples will be required. So if you draw 12 ml blood, then the patient will suffer from severe headache. Because in a short time we have drawn so much of CSF, a high chance of causing headache. So that you have to remember. Okay, so you need an expertise. That's what I wanted to describe it, because lumbar puncture, you have to make a trap. Nowadays, with the help of AI, you can do it, but AI is not a solution. AI will not trap it. You have to trap it. It can help in locating if there is a blood vessel while you are putting the puncture, if there is an imaging study available. Imaging study must be there, and that must accurately determine that whether the blood vessel is there in the tract. That is possible, maybe during your time. So xanthochromia, as I showed you, it will at least you wait for 12 hours. Before that, you don't try to see this thing, because why it is not required nowadays? Because now in the CT scan you will get a picture for the hemorrhage is. So you will not be required to do that thing. So you have to treat the patient accordingly. Because the management is different, totally altogether different. Hemorrhage patient will also present with unconsciousness. Meningitis patient will also present with unconsciousness, but there are other features will be there. So practically, in fact, I have got the xanthochromia slightly little less than this one. So the hemorrhage was not that marked. The hemorrhage is very much marked. Then you will get a spectrum of color like this also, just like this. Massive hemorrhage is there, subarachnoid hemorrhage. Okay. During that time, camera was not there. That's why I could not take a photo. This is from the internet. Okay. Now, normal color is basically just like water color. So, viral meningitis,
The appearance may be normal if the disease the patient presents with in the early stage. There may not be any turbidity, but a little bit advanced, 7-10 days history, you will get a turbid color like this. So it depends when the patient presents with you. So findings, now you look at this thing clearly, try to understand. Appearance will be clear, colorless, or it might be slightly turbid. Ekdom. Viral meningitis, not normal. So there are three possibilities. Early phase, you will get this one. A little bit advanced case, you will get a slightly turbid, not too much of turbidity. Protein. Again, I am telling you, if it is in the early phase, you may be getting in the higher normal range, or maybe slightly increased. But if the disease presents with a little advanced stage, then the figure will be, at least it will not be 45. More than 45 will be the picture in viral meningitis, and that will be a clue to a viral meningitis. Huh? Permeability बढ़ेगा जी ना, viral infection is there, so because of the infection, there will be whenever you are having an inflammation, just like you see here, somebody pointed out, so there is an inflammation. So inflammation caused, yes, again there is a, insect bite. So it caused an inflammation here. So that allowed the capillary permeability to increase. So because of that, extracellular fluid has accumulated. So here the same thing will occur. So protein will leak because from the blood-brain barrier. Okay. The cell count, it will be normally, as I told you, it is less than 5. Now you see, usually it is not of much, 25 to 500 on an average, but this is indicative. Again, I am telling you, you may get something more also. Yeah, maybe several thousand, depending on the degree of infection is violent. Patient is immunocompromised. His immunity is not that much proper. So they can get a very high amount. Cell type, most important is pleocytosis people there, but than lymphocytes. In all of viral infection and tubercular infection, lymphocyte count will be high. If you do a blood testing also, peripheral blood TCDC, DC, if you see the lymphocyte, eosinophil, monocyte, basophil, and eosinophil, basophil, neutrophil, lymphocyte, monocyte. In that count, if the total leukocyte count is high, the lymphocyte component will be high. The moment the lymphocyte component is high, if the patient presents with fever, first from the symptom we will find that it is a viral fever. Or if it is a prolonged history, then it can be tubercular. Okay. Bacterial, if it is bacterial, then that will be polymorphonuclear nucleation. Neutrophil will come into the action. So it is basically an immunological reaction. Okay. Bacterial meningitis will always be turbid. It will be basically because of the polymorphonuclear leukocytes which is coming into the picture to engulf the bacteria, and in the process they also become dead. So you see, look at the picture. If it is slightly early presentation, so you will get a CSF like this. If a little bit advanced, now you will get a picture like this. If the disease is quite advanced, then the blood-brain barrier will be severely damaged, and there will be some amount of hemorrhage just like that. So capillary will also rupture. So you will get a slightly hemorrhagic fluid also. So that is a very difficult condition. Patient prognosis will be very bad because CSF, this blood-brain barrier has been constantly damaged. Okay, so you have to treat much more aggressively in this type of cases than in this case Okay, at least 3 antibiotics will be required, an IV in high doses, maximum high doses, to control the infection. Now findings in bacterial meningitis. So it will be basically opalescent or turbid. The moment if you see turbid, bacterial meningitis. There is no other. You don't need to look at all these things. Turbid means it is a bacterial meningitis. So while you will be drawing the LP,
At that time, you will be able to diagnose. In fact, this case was diagnosed in one of my brother-in-law, which I discussed yesterday because of shortage of the time I cannot. The patient did not present with the typical features of meningitis, but some amount of disorientation. He was admitted in Hooghly Chunsera Hospital, from where I took her into PLS Hospital. Remember one thing nowadays, because of the advent of the CT, before doing an LP, lumbar puncture, get an imaging study done first. Means CT scan of the brain particularly, so that you get a basic idea what is the pathology. If there is a brain tumor, if there is a hemorrhage, or if there is an infection. In my case, in that case, nothing could be visible apart from a slight turbidity, and the neurosurgeon was confused when I said that why don't you do an LP to diagnose it? The moment we put an LP, frank pus came out and the diagnosis was made and fine. Now we can start the treatment. Pending report from the laboratory. So protein level will be markedly increased because it is damaged considerably. It will be much higher than 45. The glucose level will be decreased because the polymorphonuclear leukocytes will take glucose for their own metabolism as well as the bacteria. Bacteria will also require glucose for their growth. So there will be massive amount of bacteria. I mean, to the extent of crores, they will draw the limited amount of glucose which is present in that test tube which you have collected. So that will lead to remarkable fall of the blood glucose level to the extent that it can go to even 0. In fact, I have got it during my career. And nobody wants to give a 0 report because that will cause great confusion. But I said that why not 0? Because there's clear full of pus. The bacteria has taken, utilized the glucose, the polymorphonuclear use the glucose. How much glucose is present? Only 45 milligram. How much time it will take? It will take nearly 10 minutes time to consume the entire glucose which is present. So cell type will be, cell count will be again markedly high because you see the pus basically. So it will be 5,000, 6,000, 10,000, 15,000 or whatever it is, we don't know. So it will be mostly polymorphonuclear leukocytes in an attempt to control the infection. And then coagulation may clot because if the damage is too much, then fibrinogen can also come into the play, and fibrinogen it can form a clot also. So normally CSF to glucose ratio is usually said to be less than 6.6. Means if the blood glucose level is 100, CSF glucose level may be 60 or less than 60. Okay. So that's why it is 0.6. Now if the level in the bacterial meningitis, if the level is less than 0.4, that means it is almost diagnostic of bacterial meningitis in the early phase when the sample is slightly turbid. Now, if you, the CSF, all these things I could not tell you because of the shortage of the time, I will try to finish it. So, CSF is a very urgent sample. Emergency investigation. It's an emergency test, it's an emergency investigation. The moment you collect CSF, inform the laboratory that CSF sample is being sent, they will analyze it on priority. The moment they receive it, they will start processing and give you the report because you have to start the treatment as early as possible, and then also culture sensitivity. Again, these preliminary slides were required for studying, explaining you in detail. So, a less than 0.5 is highly suggestive, and as you can see, it can decrease further down even to 0. So, it may be seen in fungal and tubercular. As I told you, equilibration time you have to remember. If the glucose level is high, that CSF glucose level will also be high, and there will be error in interpretation. Tubercular meningitis. Tuberculosis is a long continued process. It's basically a long history. So during that process, there will be extensive damage of the meninges, and that causes increased permeability of the glomerular membrane, and that's why high molecular weight protein, fibrinogen, comes out. And they on standing forms a cobweb, just like coagulum. Usually during our time, these investigations were not found. So we used to keep one tube, in the ward itself,
labeling it properly. And next morning we used to come to see whether the cobweb coagulum had formed or not. Now, if there is a precipitate like this cobweb coagulum, then it is a diagnostic of tuberculosis. Then we have to start the treatment of tuberculosis. The treatment of tuberculosis meningitis is altogether different than viral and bacterial. So during our time, we were resource poor setting. Investigation limitation was there. Investigation facility was not that much great. So we had to do this thing. Nowadays, TB PCR, you can send the sample for TB PCR. TB PCR can do this testing. Okay. And when you suspect TB, remember that you may be required to do on 3 consecutive days to get that bacteria. So that history is part is important also. So that is beyond the scope of today's class. So findings in tuberculosis meningitis will be basically, if it is early stage again, it will be clear or it will be opalation. And protein level will be increased and that will be marked. In fact, I got a case, one case the highest level was 1500 and the other case I got 5000. 5000 milligram per deciliter, can you imagine this is 5 gram? Immediately rushed to the ward. It is found it is basically a tribal child, teenage person who was suffering from fever for last 3 months. And I told the clinician that it's a tubercular meningitis. How could you say from the CSF report itself? Only glucose and protein, if you analyze, interpret properly, you will be able to diagnose. There is no other investigation is also required. Then I said I did not get such a high value. Immediately anti-tubercular drug was started and the patient responded well within 1 week time. The fever passed away. There is no fever, there is a well-being, sense of well-being. So the miraculous results are obtained once you diagnose the case of tuberculosis. So the patient presented with tuberculosis meningitis. So glucose level will be low, but that will not be much lower, just like bacteria. Because tuberculosis bacteria, usually metabolism is not that fast like, infection by the bacterial infection. It is a bacteria, no doubt, but it doesn't utilize glucose that much, and the lymphocyte cell count again, you see, it is usually less than 500. So there is a confusion between the tubercular and the viral. Only thing viral onset is rapid, tubercular there will be long history. That will be the from the history you have to match it. Otherwise, if you see the CSF report, you will be confused because here again the lymphocyte, polynuclear, this mostly lymphocyte. In viral, this is also lymphocyte. So there will be clear confusion from the CSF report. Only in that case, you have to be very particular in taking the history, and that was written in this book in the preface itself. Okay, so that is one important part. So this is the comparison. Before that thing, I think in a nutshell, if you want to see whatever I have described, I have made it in a tabular form. Okay. Now you understand what all these things are. Basically, all these things will not be asked. What you will require, a report will be given. You have done an LP and these 5 parameters are actually studied. In addition, one sample is given for culture. Cobweb coagulum was written here. Deliberately I have removed it this time because cobweb coagulum study is not done nowadays. Okay, if you are interested in resource poor setting, if you want to do a research work, you can definitely do it, and you must do it whenever you get a chance. So what is your diagnosis? Tell me. হ্যাঁ তো ছেলেগুলো আগে বলে দিয়েছে নাকি ওকে বলে দিয়েছে হ্যাঁ ঠিক আছে তোদের বলে দিলাম কাউকে এমনি বলিস না এই সার্কিটগুলো দেখানো হবে আর কি অন্য কিছু না ইফ ইউ ক্যান ডায়াগনোজ দিস থিং অ্যাট দিস স্টেজ নাথিং গ্রেট লাইক দিস all of you must be able to diagnose this case and unambiguously. If there is any doubt, I will explain it once again. Here I said tuberculosis. Do you agree? Yes, just agree. Whether you agree or not, there is a disagreement, then I will explain.
or if you have some other things in your mind, then you try to tell that you justify. You read thoroughly, because while you will be doing interpretation, you have to do it alone. Now, if you know thoroughly, you don't require anybody's advice. Senior persons may not be knowledgeable. Don't think that because of the seniority, everybody is a great person. What is your opinion? বলো বলো বলো, মুখ খোলো মুখ খোলো মুখ খোলো, না হলে বুঝতে পারবো না, এগুলো পড়তে হবে। বলো, এটা বলতে হবে, মুখ খুলতে হবে, ডাক্তারি করতে হবে তো। বলো না, তাড়াতাড়ি বলো না, টাইম নেই আজকে, অতটা পারবো না আমি, তাহলে এক্সপ্লেন করতাম বসে বসে এক এক করে। 15 মিনিট 25 মিনিট হয়ে গেছে, ব্যস্ত ছাড়তে হবে। বলো, টিউবারকুলার, তুই বলিস টিউবারকুলার, তাই তো? জাস্টিফাই করতে, যা যা চলে যা, এখানে যা, এখানে এগিয়ে যা, যা বল। ফার্স্ট ক্লাউডি, দেখে না, অ্যাপিয়ারেন্সে ক্লাউডি, ঠিক আছে, জাস্টিফাইড। হ্যাঁ হ্যাঁ, yes, that is the clue. And I told you I got one very high case, that is 1500, and the next highest value was 5000, and he has heard it thoroughly, and this is the clue. This is the original report, just like it was taken from my notebook. Actually, date I could not write it, which date it was done. That was the clue. And what else? Glucose level is not that much low. What about cell count? দেখা যাচ্ছে, শুধু এই রিপোর্টটা দেখলে বলে দেবো, আর কিছু করতে হবে না, হয়ে গেল ব্যাস। আর ব্যাকটেরিয়ালের সাথে কোনো কনফিউশন হওয়ার কোনো জায়গাই নেই, বুঝতে পারছি, ব্যাকটেরিয়ার সাথে কোনো কনফিউশন, ও হ্যাঁ করবে না, হয়ে গেল ব্যাপার। এটা যদি বুঝতে পারিস, তাহলে আমার সে একজনও ডায়াগনোসিস যদি মিস না করিস, সবচেয়ে খুশি হবো আমি। কি হবে বলো, একজন কেউ বললে এদিক থেকে একটু মুখ না খুললে কিছু করার না, কাউকে শেখাতে পারবো না আমি। ও তো বলেছে ভাইরাল, ঠিক আছে, আর কিছু একটু মুখ খোলো, তো মুখ খুললো, এক্সপ্লেন করে দিল, একদম কারেক্টলি এক্সপ্লেন করে দিল। ভাইরাল ভাইরাল না, এগুলো রিয়েল রিপোর্ট, এগুলো কোনো আর্টিফিশিয়াল সিনথেসিস রিপোর্ট নয়। পেশেন্ট দেখার দরকার নাই। হ্যাঁ, কি নর্মাল? ইয়েস, নর্মাল, এভরিথিং নর্মাল, রাইট, নর্মাল। একবার ভাইরাল বললে আবার নর্মাল বলে দিল, দেখলে? হ্যাঁ, আমি যাই না, এলপি তুমি করেছো, তোমার কাছে রিপোর্টটা এসছে। একবার ভাইরাল বললে এবার নর্মাল বললে, ট্রিটমেন্ট আলাদা হয়ে যাবে। নর্মাল, হ্যাঁ, এরকম পাওয়ার রিপেয়ার, ওই অত কষ্ট করে এলপি করার পরে ভেরি পেনফুল প্রসিডিওর, নর্মালি বললে। কালকে তো, গতকাল তো কিছু এক্সপার্ট ছিল, আজকে তোমরা কিছু বলো। গতকাল বেশ ভালো রকম ইয়ে হয়েছে, ডিসকাশন হয়েছে। ভাইরাল শিওর? আচ্ছা, ভাইরাল কেন বুঝি বল, এখানে সামনে সামনে। ইউ প্লে দ্য রোল অফ এ টিচার, তুমিও যাবে, বলবে, যাও যাও যাও, দুজনে মিলে যাও, গিয়ে জাস্টিফাই করো। তোমরা না বললে আমি ইন্টারাক্ট করতে পারবো না, জোর করে আমি ঘোড়াকে নিয়ে গিয়ে পুকুরে জল খাওয়াতে পারবো না। বলো, আগে ওকে বলে দেয়, তুমি বলো, এক্সপ্লেন করতে। ফার্স্ট
ক্রাইটেরিয়া ক্লিয়ার আছে, তার মানে দিস ইন আর্লি ফেজ, নট এন লেট ফেজ, পেশেন্টটা তাড়াতাড়ি চলে এসছে। সেকেন্ড, প্রোটিন হাই আছে, ঠিক আছে। হ্যাঁ হ্যাঁ হ্যাঁ, স্লাইডলি ড্যামেজটা স্লাইড হয়েছে, ঠিক আছে, বেশি হয় না, ভাইরালে খুব বেশি হয় না ড্যামেজটা। আর বাস বাকিটা তুমি বল, হয়ে গেছে এখন বস। বায়োকেমিস্ট্রি রিপোর্টটা দেখলে কিন্তু করা যাবে, বাকিটা না দেখলেও হবে। আমার পারপাস আই টু সেল বায়োকেমিস্ট্রি। দেখো বায়োকেমিস্ট্রি রিপোর্ট দুটো দেখলেই হয়ে যাবে, আর কিছু লাগবে না। বল বাকিটা বল। ওটা তো ইন্ডিকেটিভ একটা বলেছিলাম, ঠিক আছে। আর হ্যাঁ, বোঝা গেল ব্যাপারটা, টিউবারকুলারের সাথে ডিফারেন্সটা বোঝা গেল। এবার দেখা ফার্স্ট স্লাইডটা এদিকে বস। ডিফারেন্সটা দেখ, টাকা, ইট উইল বি ভেরি ক্লিয়ার। দেখ লিখিয়ে দেওয়া, তুই তো বলছিস, তো তোরা নিজেরা বলছিস, ইন্টারপ্রেট করে এগুলো ফিগারগুলো একটু চেঞ্জ করে দিলে হবে, জিনিসটা বুঝে না একটুখানি, ব্রেনে একটা ইমপ্লিমেন্ট করে না, তাহলেই হয়ে যাবে ব্যাস। এই একদম হাইলাইট করে দিচ্ছি পুরো। গতকালের স্লাইডটা আমি দেখাতে পারিনি গো, আমার একটু নিজেরই বলতে ভুল হয়েছে। ওই স্লাইডটা যেখান থেকে কপি করলাম সেখান থেকে অ্যাকচুয়ালি ওই কপিটা হয়নি। দেখো এখানে দুদিকেই কিন্তু লিম্ফোসাইটটা ঠিকঠাক বেশি আছে, ঠিক আছে। দেখো দুদিকে সেল কাউন্টটা মোটামুটি ওই রেঞ্জে আছে। প্রোটিনটা লেভেলে দেখো ভালো রকম ডিফারেন্স। প্রোটিনটা দেখে কিন্তু এই দুটো ডায়াগনোসিস হবে, ঠিক আছে। গ্লুকোজটা দেখো খুব একটা ডায়াগনোসিস করা যাবে না, প্রোটিনটা ক্রাইটেরিয়া, বোঝা গেল। হ্যাঁ একটু কম থাকে। এবার ব্লাড সুগারটার লেভেলটা তো আমি জানি না কি ছিল না ছিল, আমাদের সিএসআরটা দিয়েছিল, এটা রিয়েল পিকচার। সেই সময় পেশেন্টের হয়তো ব্লাড সুগারটা বেশি ছিল কিনা জানি না, 4 ঘন্টা আগে কি খেয়েছে না খেয়েছে আমি জানি না, হতে পারে খেয়েছে, যে খাবার খেয়েছে তার একটা ওই 1 ঘন্টার মধ্যে যে পিকটা নেয় সেই পিকটা নিয়েছিল, হতেই পারে। কখন এসছে আমার কাছে স্যাম্পল, যখন এসছে তখন করেছে। তারপর পেশেন্টের আইভি ফ্লুইড পেয়েছিল কিনা তাও জানি না, ডেক্সট্রোজ পেয়েছিল কিনা তাও জানি না। তো 12:30 বেজে গেল, 12:36 হয়ে গেছে, ঠিক আছে। এইটা কি হবে বলো? ব্যাকটেরিয়াল, ঠিক আছে, ব্যাকটেরিয়াল বলে। হ্যাঁ হ্যাঁ এত দূর যেতে হবে না, এত নিচে পর্যন্ত দেখাতে হবে, একদম টপটা দেখলেই হবে, টপটা দেখলেই হবে, বাস আর কিছু দেখার দরকার নেই, ব্যাস ব্যাস, বাকি আর কিছু করার দরকার নেই। When you are tapping, at that time you are diagnosing the case, ঠিক আছে। এই পয়েন্টটা যেন ভুল না হয়। It will be an help the moment you see it as a vitis or turbid, plus it's clearly pathogenic. এবার বাকিগুলো দেখা এদিকে। গ্লুকোজটা কতটা কমে গেছে দেখো, 10। এই জন্য প্রায় এই ব্লাড স্যাম্পলে যদি আরো 1/2 ঘন্টা 10 মিনিট বা 1/2 ঘন্টা পরে করা হয়, এই রিপোর্টটা 0 হয়ে যাবে। বুঝতে পারলাম? প্রোটিনের লেভেলটা বেড়েছে দেখা গেল, কিন্তু ওই লেভেলে বাড়েনি। সেল কাউন্টটা দেখো কত হাই হয়ে আছে, আর নিউট্রোফিল লেভেলটা বেশি আছে। ওকে, ঠিক আছে। একটা খালি স্লাইড আমি দেখিয়ে বেরিয়ে যাবো। ইন্ডিকেশন অফ লাম্বার পাংচার, এটা আমাদের তোমাকে বলতে হবে খালি। ইন্ডিকেশন অফ লাম্বার, কখন করা হয় লাম্বার পাংচারটা, শুধু মনে রাখবে একটা কিছু যদি বলতে না পারো মেনিঞ্জাইটিসটা বলবে, মেনিঞ্জাইটিস, ব্যাস এই একটা পয়েন্ট কমসে কম বলবে। মেনিঞ্জাইটিসে করতেই হয়, ঠিক আছে। আমার সিটি স্ক্যান রিপোর্ট যাই থাকুক, আমাকে কালচার সেন্সিটিভিটির জন্য ওই কাজটি করতে হবে, অ্যাপ্রোপ্রিয়েট অ্যান্টিবায়োটিক চুজ করার জন্য। আর সাবঅ্যাকুয়াল হেমারেজ এখন সিটি স্ক্যান করে ধরা যায়, যদি রিসোর্সফুল সেটিংয়ে থাকো তাহলে করতে পারো। ব্রেন টিউমারও মোটামুটি ধরা যায় ইয়েতে, সিটি স্ক্যানে ধরেই ফেলবে। কিন্তু যদি ইমিউনোলজিক্যাল কোনো কারণ থাকে যেখানে সিটি স্ক্যানটা পিকচারটা খুব ক্লিয়ার না, ফ্রম দ্য সিটি স্ক্যান ইউ ক্যানট রিয়েলি মেক অ্যান ডায়াগনস্টিক কনফার্মেশন, তখন তোমাদের ইয়ে করতে হবে, সিটি স্ক্যান করা। সেগুলো কালকে বলেছি আমি অনেকক্ষণ।
আর এই সিএনএস কিছু ডিজিজ আছে যেগুলো মোটামুটি ধরা যায়, কিন্তু এগুলো রিকনফার্মেশনের জন্য একবার সিএসএফ দরকার পড়ে, যদি ওখানে খুব বেশি মানে ডায়াগনস্টিক না হয় তখন জাস্ট টু কনফার্ম এটা করা হয়। এইগুলো কন্ডিশনে করবে সেটা তো মনে রাখতে হবে। কেন সিটি স্ক্যানটা করতে বললাম আমি আগে এই লাম্বার পাংচার করার আগে, কেন দুটো কন্ট্রাইন্ডিকেশন আছে। এই দুটো কন্ডিশন হলে করবেই না, কিছুতেই করলেই বিপদ করবে। সেটা হচ্ছে মাস লিসেন যদি থাকে আর অবস্ট্রাকটিভ হাইড্রোগ্রাফি যদি থাকে, যে মুহূর্তে নিডলটা ঢোকাবে, যে প্রেশারটা ড্রপ করবে টেম্পোরাল সুপার টেম্পোরাল হার্নিয়েশন হয়ে যাবে, টেম্পোরাল লোবটা চট করে ওই টেম্পোরালের মধ্যে চলে আসবে, পেশেন্টটা ডেথ হয়ে যেতে পারে। কি করবো সেটা যেমন জানবে, কখন করবো না সেটা আরো জানতে হবে। সেজন্য সার্জারিতে সবচেয়ে বড় ইম্পর্টেন্ট কখন সার্জারিটা কখন করবো না, কোন কেসে করবো না, করলে আমি বিপদে পড়ে যাবো। তো কন্ট্রাইন্ডিকেশনটা আগে জানতে হবে। কোনো ওষুধ দেওয়ার আগে ভাববে কন্ট্রাইন্ডিকেশন আছে কিনা আগে, কিছু ওষুধটা তো দেবো, ওষুধ দিয়ে পেশেন্টের কোনো ক্ষতি করবে না তো। এই কেসে যদি কোনো মাস লিসেন আছে, একটা টিউমার আছে অলরেডি ব্রেনে, বা অবস্ট্রাকটিভ হাইড্রোগ্রাফি দেখতে পাওয়া যাচ্ছে পরিষ্কার, সেই কেসে করলে সাডেন ড্রপ হবে, কারণ অত্যন্ত হাই প্রেশারে আছে। তো সে যে মুহূর্তে নিডল ঢোকাবে ও হিউজ অ্যামাউন্টে বেড়ে আরম্ভ করবে সিএসএফ, তো সাডেন ড্রপ অফ প্রেশার হবে। ব্রেনটা যদি ভালো করে পড়ে থাকে দেখবে টেন্টোরিয়ামটা পড়ে যায়, টেন্টোরিয়াল সুপার টেন্টোরিয়াল ট্রান্সটেন্টোরিয়াল হার্নিয়েশন হয়ে যাবে, গ্যাপটা আছে গ্যাপটার মধ্যে ঢুকে যাবে ব্রেনটা। আর একটু হলেই ব্যাস, মানে কনসিকুয়েন্সেস বুঝতে পারছো, ডাক্তার মেরে দিলেন। আর একটা তোমার উচিত হবে না করা, ঠিক আছে? আচ্ছা ব্যাস ঠিক আছে, আর টাইম নেই তো। এইগুলো হ্যাঁ, তিনটে জিনিস করতে হয়, একটা তিনটে প্যারামিটার নিতে হয়, তিনটে টিউবে 2 ml করে পাঠাতে হয়, একটা বায়োকেমিক্যালে যায় সেটা গ্লুকোজ প্রোটিন করে, একটা সাইটোলজিক্যাল যায় সেটা সেল কাউন্ট সেল টাইপে যায়, একটা ব্যাকটেরিওলজিক্যালে যায়। এগুলো যখন ডিপার্টমেন্ট কিন্তু আলাদা ছিল, এখন সেন্ট্রাল ল্যাব হয়ে গেছে, তো একটাতে দরকার পড়লে পাঠানো যাবে, একটাতে করা যাবে, কিন্তু এই ব্যাকটেরিওলজিক্যালটা আলাদা করে পাঠাবে, কন্টামিনেশন করে দেবে। তাহলে এই প্যাথোলজি বায়োকেমিস্ট্রিটা একসাথে করা যাবে, কিন্তু এইটার জন্য একটা আলাদা স্যাম্পল নেবে। ব্যাকটেরিওলজিক্যাল জন্য স্টেরাইল টিউবে নিতে হবে, মনে রাখবে এটা। এখন তো ভ্যাকুটেনার চলে আসছে, তো ভ্যাকুটেনারের মধ্যে এগুলো পেয়ে যাবে। আর এটা গ্লুকোজ যেহেতু আছে সেই জন্য ওই ফ্লুইড ভায়াল নেবে, ফ্লুইড ভায়াল নিলে গ্লুকোজ স্টেবল থাকবে, ঠিক আছে?